How are you today, 6th grade? Let's start our unit 5. The title of this unit is Patterns اللي هي النقوش والرسومات. Let's read the words and the meaning in Arabic. وركزوا معي بقراءة الكلمات please. The pronunciation كثير مهم يا مس. لازم تاخد الكلمة بالpronunciation الصح، بالنطق الصح، عشان انت لما تنتقل للكتاب او تمر عليك الكلمة هاي بأي يوم من الأيام انت تنطقها صح. تمام؟ فأنا ما عم بقرأ معاني الكلمات فقط just عشان معنى الكلمة. no. بدك انت تقرأ، او انا عم بقرأ لك هاي الكلمات عشان انت تشوف نطق الكلمة الصحيح. تمام؟ لأنها كلمة أكيد جديدة عليك وأول مرة تقرأها. تمام؟ Let's start. Patterns نقوش ورسومات. كيشوا. الكيشوا شعب يعيش في شمال أمريكا. هلا الكيشوا كمان لغته بتسمى لغة الكيشوا. تمام؟ centuries قرون، جمع قرن وتعني 100 سنة. هلا كل 100 سنة تسمى century، وإذا كانت جمع يعني مئات السنين فبتكون centuries. represent ترمز أو تشرح أو تصف. crops محاصيل. woven نسج قماش منسوج. tods ضفادع. croc جرة أو فخار. condor نسر أمريكي، نوع من الطيور الضخمة والأنيقة، وهو نسر يعيش في أمريكا فاسمه condor. strength قوة. freedom حرية. countryside ريف، الريف. trays صواني، جمع صينية. joy المرح والبهجة. aprons لاحظ لفظ الكلمة هاي كيف. aprons مرايل ومآزر. ماتريوشكا هو اسم دمية ورح نتعرف عليها بالدرس. ماتريوشكا هيك تقرأ. hollow مجوف. decorated مزخرف أو مزين. pullovers كنزة صوفية أو بنحكي عنها إحنا بلوزة صوفية. blackberry التوت الأسود أو العلاق. cable حبل. complicated معقد. Now let's move to the pupil's book at page number 58. Unit 5 Patterns النقوش. The meanings of patterns. A pattern is a drawing of lines, shapes or objects that is repeated. بيحكي لك معنى النقوش هنا هو عبارة عن خطوط أو رسومات، وخطوط بتكون بأشكال معينة على مساحات مختلفة. تمام؟ We have here these patterns are simple. هاي النقوش هي عبارة عن نقوش بسيطة زي ما أنتم شايفين، لكن هون these patterns are complicated. هاي عبارة عن رسومات أو نقوش صعبة بدها تركيز أو بتكون بدها شغل أكتر عن هدول النقوش. تمام؟ ancient patterns النقوش القديمة. People began to draw patterns thousands of years ago. They took ideas from things that they had seen in the world around them. The Quechua people of South America still use patterns that they have used for centuries. The meanings of Quechua patterns. Part of this piece of cloth is plain. It represents the land where no crops are planted. The patterned parts of the cloth represent the field where plants are growing. Some of the patterns are lines and shapes. Sometimes animals are woven into the patterns. Birds and other creatures are represented in the cloth. Look at these pictures. We have here Quechua patterns عبارة عن نقوش لشعب الكيشوا. And we have here tods نقش للضفدع. in Peru tods croak just before the rainy season. The Tod represents rain and growing plants. هذا الحيوان في منطقة البيرو بيخرج أو بيكون الموسم تبعه قبل مواسم المطر أو الشتاء، فهو بيرمز لهم للشتاء والمطر وبيتفائلوا فيه. And here we have condor اللي هو عبارة عن طائر أو نسر أمريكي. The condor is a huge, a graceful bird that lives in the mountains. بيعيش بالجبال. It represents بيعبر عن strength القوة. freedom الحرية.
الحرية and power كمان القوة والطاقة. Now let's move to the page number 59. Traditional patterns النقوش التقليدية. In Russia اللي هي روسيا, people have used patterns for hundreds of years. Many patterns come from village life, the countryside and nature. They were used on houses, on clothes, on plates, boxes and trays. بيستخدموها بكل شيء ممكن يكون يستعملوه، بس بالصناديق، بالصحون، بالقماش، بملابسهم، بالبيوت، بأي شيء ممكن أن يستعملوه. The meanings of old Russian patterns. Some patterns used round shapes like the sun. round shape بيستخدموا النقوش الدائرية زي الشمس. The sun meant life and power. وكانت ترمز الشمس في نقوشهم في روسيا ترمز للحياة والقوة والطاقة. Some patterns were of birds. They meant joy and light. والطير أو العصافير اللي بالنقوش تبعتهم اللي بتخصهم كانت بترمز للمرح والخفة. Flower patterns appeared on skirts, blouses, aprons, shawls and scarves. These patterns are still used today. Look at these pictures of patterns. ماتريوشكا. Okay. Dolls. هاي عبارة عن دمية الماتريوشكا. Look at this picture. We have headscarf and apron on this doll. Russia is famous for matryoshka dolls. روسيا مشهورة في دمية الماتريوشكا. Matryoshka comes from a very old word for mother. هي عبارة عن كلمة قديمة بمعنى أم. These painted wooden dolls are in two halves and they are hollow. هم بيكونوا عبارة عن لعبة مجوفة من جزئين. The halves come apart and there is another smaller doll inside the first doll. إذا قبل ما يكونوا هدول الألعاب هيك جنب بعض بيكونوا أصلا كل لعبة جوا اللعبة الثانية وبيكونوا بأحجام متفاوتة. Usually there are 5 dolls altogether. أحيانا بيكونوا 5 ألعاب جوا بعض, one inside the other. Sometimes there are 7 or more. مرات بيكونوا 7 أو أكثر عدد من هيك. These dolls are decorated with the traditional patterns. There are often flowers on the dolls' aprons. Sometimes the flowers are roses. The rose means love and motherhood. والورد أو الورد الجوري بيعبر عن الأم والأمومة. Nowadays there are lots of different kind of dolls. There are animals, famous people and characters from stories. Now modern patterns. النقوش الحديثة. The Aran Islands are near Ireland. Most of the men are fishermen. بهاي المنطقة أو هاي الجزيرة أغلب الرجال اللي بيشتغلوا فيها بيكونوا عبارة عن صيادين. They need warm clothes. بيحتاجوا ملابس ثقيلة. About 100 years ago, the women started to make pullovers from wool. وأصبح النساء من مئات السنين يصنعوا البلايز الثقيلة أو الكنزات الثقيلة من الصوف. The meanings of Aran patterns. These are some of the patterns. They are named after the plants and objects that look like. نشوف هلأ النقوش منين كانت تستنبط أو كيف هم اخترعوها أو الشكل الأصلي تبعها من وين. هلأ بلاك بيري هذا النقش الموجود على البولوفرز أو بلايز الصوف اللي هلأ إحنا بنشوفهم نلبس منهم اللي هو التوت أو العليق.
basket السلة and cable الحبل. People wear these pullovers today. هاي الكنزات أو البلايز الصوف لحد الآن الناس بتلبس منها. أوكي؟ برجع بأكد عليكم يا سادس على نطق الكلمات اللي أخذناهم بالمينينج بالفوكابيولري بالبداية، وعلى قراءة الفقرة أو الدرس كامل قراءة صحيحة. أوكي؟